నార్మల్ పీరియడ్ అంటే ఎట్లా ఉంటుంది? నార్మల్ అంటే ఎగ్జాక్ట్గా 28 డేస్ ఆర్ 30 డేసే ఉండాలి అని అందరూ అనుకుంటారు. బట్ డిఫైన్డ్ నార్మల్ పీరియడ్స్ అనేది తక్కువ అవుతున్నాయి. సివియర్ పెయిన్ ఉండడం, ఆల్ దిస్ ఇస్ నాట్ నార్మల్. ఇది నిజంగా పీరియడ్ పెయిన్ అన్నప్పుడు ఇస్ ఇట్ రియలీ నార్మల్? ఎనీ పెయిన్ విచ్ డిస్టర్బ్స్ యువర్ డైలీ వర్క్ రొటీన్, ఆ పెయిన్ కోసం మీరు పిల్స్ అన్నప్పుడు దాన్ని ఎట్లా తీసేసుకుంటున్నారంటే ఫ్రమ్ యాక్నీ టు పీసీఓడి ప్రతి చిన్నదానికి అందరూ వాడేస్తున్నారు. when you are using a pill, actually what is the underlying cause? ఒక గర్ల్ కానీ ఒక ఉమెన్ కానీ పీరియడ్స్ని నిజంగా ట్రాక్ చేయడం అవసరం అంటారు. Period tracking is a good habit actually. You don't need any app or any device to track it. పీసీఓఎస్ ఒక్కటే ఇన్ఫర్టిలిటీకి రీజన్ అంటారా ఆర్ ఇట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఫ్యాక్టర్ అంటారు? సో ఉమెన్ హార్మోనల్ హెల్త్ నిజంగా ఎంత ఇంపార్టెంట్ అంటారు? Welcome. Let's keep health simple and real. Hi, I'm Dr. Sumina Reddy. Today we have Dr. Sumina Reddy, gynecologist, obstetrician, fertility expert and laparoscopic surgeon from Fertility Hospitals. Let's welcome her. Thank you for joining us today with us, ma'am. Yeah, thank you for inviting me. Thank you. How are you? I'm good. How are you? I'm good, thank you. So as a woman doctor గా gynecologist గా ఒక నార్మల్ పీరియడ్ అంటే ఎట్లా ఉంటుంది? సో ఈ నార్మల్ పీరియడ్ గురించి చాలామందికి చాలా అపోహలు ఉంటాయి. నార్మల్ అంటే ఎగ్జాక్ట్గా 28 డేస్ ఆర్ 30 డేసే ఉండాలి అని అందరూ అనుకుంటారు. బట్ వాట్ ఈస్ నార్మల్ ఫర్ వన్ పర్సన్ ఇస్ డిఫరెంట్ ఇన్ అదర్ పర్సన్. ఓకే. సో ఆ నార్మల్ పీరియడ్ యూజువలీ రేంజ్ ఉంటుంది. ఎనీథింగ్ బిట్వీన్ 21 to 35 days is considered normal. ఓకే. Bleeding can be up to 3 to 7 days, between 3 to 7 days, and normal amount of flow. Some amount of pain and discomfort is okay, but anything which is less than 21 days or longer than 35 days, excess bleeding or scanty bleeding, severe pain ఉండడం, all this is not normal. ఓకే. అయితే యాజ్ అ గైనకాలజిస్ట్గా మీరు నిజంగా కూడా ఎంతమందిని నార్మల్ పీరియడ్లో చూస్తున్నారు? So these days the number of women with the defined normal periods అనేది తక్కువ అవుతున్నాయి. We are seeing more and more women come down with polycystic ovaries, wherein usually periods irregularగా ఉంటాయి, scantyగా ఉంటాయి, or endometriosis where there is severe pain associated with bleeding or periods. Fibroids ఉన్నప్పుడు హెవీ పీరియడ్స్ ఉండడం కామన్గా చూస్తూ ఉంటాము. సో యాజ్ డిఫైన్డ్ నార్మల్ పీరియడ్స్ తక్కువగా చూస్తూ ఉన్నాము, బట్ నెవర్దలెస్ ఎవ్రీబడి ఈస్ డిఫరెంట్. ఇందాక పెయిన్ అన్నారు కదా, సో ఎవరిని అడిగినా ఈవెన్ ఒక పీరియడ్స్లో ఉన్న అమ్మాయి కానీ పెయిన్ అంటే పీరియడ్ పెయిన్ అంటే నార్మల్ అంటుంది. యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే డాక్టర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు నార్మలే అంటారు. సో ఇది నిజంగా పీరియడ్ పెయిన్ అన్నప్పుడు ఇస్ ఇట్ రియలీ నార్మల్ ఆర్ ఆర్ వి మిస్సింగ్ సంథింగ్ ఎల్స్? సో నార్మల్ అమౌంట్ ఆఫ్ పెయిన్ దట్ ఈస్ బేరబుల్, మైల్డ్ డిస్కంఫర్ట్ ఉండడం టు సర్టన్ ఎక్స్టెంట్ ఈస్ acceptable during periods. But any pain which disturbs your daily work routine, ఆ పెయిన్ కోసం మీరు పెయిన్ కిల్లర్స్ తీసుకోవాల్సి వచ్చినా, వర్క్ మిస్ అవ్వాల్సి వచ్చినా, లేదా నైట్ టైం స్లీప్ డిస్టర్బ్ అవుతుంది అనుకున్నా, దెన్ దట్స్ డెఫినెట్లీ నాట్ నార్మల్. సో సివియర్ పెయిన్ ఉంది అన్నప్పుడు దాన్ని నార్మలైజ్ చేయడానికి ట్రై చేయకూడదు. ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు కన్సల్ట్ అ గుడ్ డాక్టర్, గెట్ whatever investigations are required and ప్రాపర్గా ఇన్వెస్టిగేట్ చేసి వాట్ ఈస్ ద రీజన్ ఫర్ దిస్ పెయిన్ అనేది తెలుసుకోవడం ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. యాక్చువల్లీ మీరు చాలా లీడ్స్ ఇస్తున్నారు. పెయిన్ పిల్స్ అన్నారు కదా, పిల్స్ అన్నప్పుడు దాన్ని ఎట్లా తీసేసుకుంటున్నారంటే ఫ్రమ్ యాక్నీ టు పీసీఓడి ప్రతి చిన్నదానికి అందరూ వాడేస్తున్నారు. అండ్ టు బీ ఫ్రాంక్, ఈవెన్ డాక్టర్స్ ఆర్ ఆల్సో ఫ్యూ డాక్టర్స్ ఆర్ సజెస్టింగ్. సో హౌ సేఫ్ ఇస్ ఇట్? సో మీరు అంటున్న పిల్ అనేది ద హార్మోనల్ పిల్ ఇస్ కంబైన్డ్ ఈస్ట్రోజన్ ప్లస్ ప్రొజెస్ట్రాన్ హార్మోనల్ పిల్. Pill is actually a very beautiful combination in fact, and many problems, not just irregular cycles, when properly used, acne ki or cycle regularization ki, heavy bleeding ki, multiple things ki pill works very well. Okay. But the problem is not the pill.
problem is the person who is using it and the person who is prescribing it. So when you are using a pill, actually what is the underlying cause and enduku istunnam pill and telusukoni iste it works well. Okay. But instead of that, as a blanket treatment, ఏ problem ఉన్న pill ఇవ్వడం is not correct. So if you know the reason why you are giving a pill and then you use a pill, knowing all the side effects it carries and risk benefit ratio ఎంత ఉంది అని అర్థం చేసుకొని వాడితే it is a very good treatment. Okay. No sugar coating. Truth about stopping, hormonal IUDs. ఎంత safe long run లో ఇస్తుంటాయి. Yeah. So hormonal IUDs is another form of contraception. wherein కొంతమందికి ఎవ్రీడే పిల్ వేసుకోవడం మైట్ నాట్ బీ కంఫర్టబుల్. అప్పుడప్పుడు మర్చిపోతూ ఉంటాం విత్ ఆర్ బిజీ వర్క్ స్కెడ్యూల్ అండ్ ఆల్. సో ఇఫ్ యూ ఫర్గెట్ టేకింగ్ పిల్ ఫర్ 2 to 3 days in a row, the efficiency of the pill comes down. So in such conditions, and where women want a long-term contraception, permanent kaadu, but they want contraception for 2 years, 3 years. So 2 years, 3 years రోజు pill వాడడం ఇబ్బందిగా ఉన్నప్పుడు, then hormonal IUD or IUD as such is a good contraceptive method. ఇందులో ఏముంటుంది అంటే కాపర్టీ is a small T-shaped device, అది యూట్రస్ లోపల ప్లేస్ చేస్తాము. సో ప్లెయిన్గా కాకుండా ఇందులో హార్మోన్ రిలీజింగ్ IUD ఉంటుంది, అంటే అది లోపల నుంచే ప్రొజెస్ట్రాన్ అనే హార్మోన్ రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటుంది. So this works as a very good contraceptive. Not just a contraceptive, even kontamandiki excess pain undachu period time, like endometriosis, or sometimes chinna fibroids undachu, adenomyosis undachu. Veellandariki this hormone containing IUD works well. So not just contraception, but konni diseases ki kuda it works as a treatment also. But like with every treatment, there are side effects. Every medicine has side effects. So hormonal IUD also has its own set of side effects, like mild amount of bloating, little weight gain, irregular spotting, some amount of pain or discomfort in the abdomen. Ivi chustu untamu. If you warn the patient beforehand that these are expected side effects, then they don't get alarmed. They know what to expect out of it. So కొంతమందికి ఈ IUD వాడినప్పుడు ట్రీట్మెంట్ బాగా సూట్ అవుతుంది, కొంతమందికి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఎక్కువగా ఉండొచ్చు. So in that case, maybe వాళ్ళకు సూట్ అవ్వకపోతే we may have to take it out. But otherwise, hormone releasing IUD is a good form of contraception and even treatment. Okay. So జనరల్గా ఒక మెనోపాజ్ స్టేజ్ వస్తేనే ఉమెన్ హార్మోనల్ హెల్త్ గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. సో ఉమెన్ హార్మోనల్ హెల్త్ నిజంగా ఎంత ఇంపార్టెంట్ అంటారు? అండ్ మెంటల్గా కూడా చాలా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు ఒక స్టేజ్ వచ్చిన తర్వాత. ఇస్ ఇట్ రియలీ ఇంపార్టెంట్ ఆర్ మనం దాన్ని ఫ్యాసినేట్ చేస్తున్నాం అంటారు? No, the hormonal health, meer annattu not just menopausal state. Hormone fluctuations and hormone cyclical changes in the body starting from menarche, అంటే పీరియడ్స్ స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ప్రతి అమ్మాయికి. అక్కడి నుంచి త్రూ ప్రెగ్నెన్సీ, పోస్ట్ డెలివరీ, లాక్టేషన్ పీరియడ్, pre-menopause, menopause, post-menopause, throughout the life, some amount of hormonal fluctuations are normal. So what we need to do is create awareness and education about this. And fluctuations untai, prati okkariki untai. For some it is manageable, some women might need some extra help. So we need to tell them what is normal and what is not normal, and wherever they need help, they should feel free without any judgment to come out and ask for help. True. That is true. And hormone fluctuations valla mood swings anevi chustu untam normal. As long as they are just mood swings and you are able to manage it with simple lifestyle changes such as meditation, diet, exercise, that is fine. But when your mood swings or the emotional turmoil or turbulence is growing too much and you're not able to control it by yourself, then you need to come out and seek help. So not always the hormones ఒక్కటే responsible అని చెప్పలేము. You need to look at the whole picture. True. So there can be many things like stress or relationship issues. So we cannot always blame just the hormones. True. But if it is the cause, then you need to address it. పేషెంట్స్ వస్తుంటారా మీకు సో కండిషన్స్ తోటి హార్మోనల్ ఇష్యూస్, నేను ఇట్లా అరుస్తున్నాను? Many of them they do come out. So sometimes few women face it more severely. కొంతమందికి manageable గా ఉంటుంది. They are able to identify that maybe periods are going to come, I am irritable ani they try to control it themselves. Few of them
are not able to control. Like we know about the premenstrual syndrome. So if it is mild, not disturbing your lifestyle, you're aware of it, you're able to control it, it is premenstrual syndrome. So that is fine, PMS. Yeah. But if when it is excess and it is disturbing your relationships, daily life, then that is called as premenstrual dysphoric syndrome. Okay. So then you need to come out and seek help. సో ఇట్ ఇస్ పిఎంఎస్ వర్సెస్ పిఎండిడి. Yeah. ఓకే. ఇప్పుడు చూస్తా ఉంటే చాలా వరకు పీరియడ్స్ ట్రాకర్స్ కూడా వచ్చేసాయి. మీరు లైక్ డూ యూ రియలీ థింక్ ఒక గర్ల్ కానీ ఒక ఉమెన్ కానీ పీరియడ్స్ని నిజంగా ట్రాక్ చేయడం అవసరం అంటారా? హౌ ఇస్ ఇట్ రియలీ యూస్ఫుల్? Yeah. So period tracking is a good habit actually. You don't need any app or any device to track it. Even పూర్వకాలంలో కూడా they used to track. They used to relate it to the lunar cycle or to the festivals, but there was some way of tracking it. The simplest way is just put on the calendar whichever is there in your bedroom. So you don't need any fancy apps, but it is a good habit to keep a track. Not only when you're trying for pregnancy, fertility time lone kaadu, normal ga kuda, because regular periods are a sign of good health. So whenever they are irregular, either they are too short or too long, too scanty, you need to come out and get it investigated, because they might point towards some underlying diseases like polycystic ovaries or underlying thyroid illness. So it is a good habit to track your cycles. ఉమెన్ ఫర్టిలిటీ రేట్ వన్స్ ఒకసారి 30 to 35, దట్ 35 క్లిఫ్ ఒకసారి రీచ్ అయ్యారు అంటే ఫర్టిలిటీ తగ్గుతుంది అని అంటూ ఉంటారు. సో వాట్స్ రియల్ ఏజ్ అనమాట ఫర్టిలిటీ తగ్గేది? Yeah, so 35 on a broad sense makes sense, but again we need to understand that every person is different. So you need to at least start thinking about your fertility once you touch your 30s, and 35 is a good number where you should be alarmed about it. But because unlike men, even in men there is a biological clock, but in women the biological clock is stronger. So you might be busy in your education or job or anything, your life goals, but the biological clock doesn't stop. True. And after the age of 35, usually the egg quality and egg number slightly starts to go down. It doesn't mean that you cannot conceive after 35, but yeah, it is a good time to start thinking about fertility. ఓకే. Yeah. సో ఎగ్ క్వాలిటీ, ఎగ్ క్వాంటిటీ, సో రెండిటికి మధ్యలో డిఫరెన్స్ అండ్ విచ్ ఇస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్? రెండు వీ కెన్ చేంజ్ దెమ్ లేటర్ ఆన్ అంటారా? No, both of them are important. It's not that you need quality or quantity any. You need both good quality eggs and you need good quantity of eggs also. There are ways to test the quantity of eggs, number of eggs, like AMH blood test untundi, scan lo antral follicle count dwara you can measure the quantity of eggs. Unlike quality, which is very difficult to measure or quantify, quality to certain degree you can know when you pick up the eggs and observe them under microscope as you do in an IVF procedure. But just to study the quality, you cannot do IVF for every patient. So quality is difficult to quantify, but both quantity and quality both are important for fertility. ఓకే. సో మనం ఇందాక మాట్లాడుకున్నట్టు పీసీఓఎస్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం. పీసీఓఎస్ ఒక్కటే ఇన్ఫర్టిలిటీకి రీజన్ అంటారా, ఆర్ ఇట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఫ్యాక్టర్ అంటారా? Yeah, it is one of the main factors ivala infertility perugutundadaniki. That is because these days number of women, young girls with polycystic ovaries is going up. True. That could be because of our lifestyle changes, because of the food we are eating these days, increased processed food, easy ga available, hotels nunchi order chesi tindamu. Hardly anybody are cooking these days. Yeah. Along with that, increasing amount of stress in day-to-day work. And lack of exercise, movement అనేది తగ్గిపోయింది డే టు డే లైఫ్లో. యూ గెట్ ఎవ్రీథింగ్ జస్ట్ బై క్లికింగ్ ఆన్ యువర్ ఫోన్. And along with that, increasing habits such as smoking, alcohol, and stress perugutundi. All this lead to polycystic ovaries. Polycystic ovaries is not a disease as such. It is a condition, metabolic condition, just like mana thyroid disease or BP, sugar unnatte. Polycystic ovaries are also a metabolic condition. So idu unnappudu there are lot of follicles, but eggs time ki peраగట్లేదు, ovulation అవ్వట్లేదు, కాబట్టి fertility and periods cyclicity both are affected. ఓకే. So yeah, this contributes largely to infertility. సో ఇందాక మీరు స్ట్రెస్ కూడా అన్నారు. రియల్లీ స్ట్రెస్ అంత ఎఫెక్ట్ ఉంటుందంటారా, ఫర్టిలిటీ మీద పడుతుంది అంటారా?
సో స్ట్రెస్ పెరుగుతున్నప్పుడు మన డే టు డే యాక్టివిటీలో నాట్ జస్ట్ డైరెక్ట్గా ఇన్ఫర్టిలిటీ కాజ్ చేస్తుందని చెప్పను, కానీ ఇట్ ఎఫెక్ట్స్ మల్టిపుల్ థింగ్స్ సచ్ యాజ్ యువర్ లిబిడో అండ్ సెక్స్ డ్రైవ్ గోస్ డౌన్, and it affects your the kind of diet you're eating. When you're under stress, you tend to eat unhealthy things. True. Consume lot of sugar. That in turn will affect your egg quality. So stress causing infertility to some degree is true, but infertility will definitely cause a lot of stress. సో ఇన్ఫర్టిలిటీ అన్నప్పుడు ఉమెన్ మీదనే నెట్టేస్తుంటాం అందరూ, అండ్ స్టిల్ టుడే ఈవెన్ ఈ రోజుకి కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది. సో బట్ విన్నది ఏంటంటే ఆల్మోస్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ ద కేసెస్ దెర్ ఆర్ ఇన్ఫర్టిలిటీ కేసెస్లో మెన్ ఈజ్ ఆల్సో ప్లేయింగ్ అ రోల్. True. So these days there are number of studies, even WHO studies, saying that the sperm quality, the number motility is going down in men rapidly as compared to previous years. Even today, maybe because of our culture, because science changes rapidly, culture takes time to change. So infertility anangane mainly mainly the limelight shifts to the woman. The wife. Yeah. So, but that's not fair. Whenever we are treating with infertility, it is a couple condition. Both a husband and wife need to be evaluated, counseled and treated. But I would say, Manasa, as compared to 10 years before, ippadiki there is definitely a lot of change. Okay. I see a lot more number of men coming out, supporting their wives, taking treatment. So things are changing. It's taking time, but it is changing definitely. ఓకే. ఇన్ఫర్టిలిటీ గురించి ఇంత మాట్లాడుతున్నాం కదా, ఏమన్నా లైక్ లైఫ్ స్టైల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయా, సో దట్ దే కెన్ చేంజ్ ఆర్ దే కెన్ ఇంప్రూవ్ దేర్ ఫర్టిలిటీ రేట్? There are number of lifestyle factors, in fact, to optimize the fertility. I wouldn't say that it will definitely treat fertility, infertility and cheppanu kani, starting from the diet. It's very important that you consume more of fruits and vegetables, fresh cooked food, cut down on processed food or deep fried food, sugar content, sweets takku cheyadamu, and more than that, to include exercise and movement in your day to day lifestyle. So exercise, I cannot speak more about it. It is always enta cheppina takkuve. So diet, exercise, stress management. And because of our modern lifestyle, stress is just creeping into our day to day life. It's easy said than done. It's very easy to say stress తీసుకోవద్దు అని, but it's very difficult to implement. And along with that, sleep also has become a major thing. Many people are facing difficulty in getting good sleep, quality of sleep. So it is important, మీరు ఎన్ని అవర్స్ బెడ్లో ఉన్నారనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు, that 7 to 8 hours of undisturbed good quality sleep is important for hormonal function. Yes, undisturbed. మధ్యలో లేసి ఫోన్ చూసి పడుకొని, that's not good. Undisturbed sleep is important. And habits these days, men ani kaadu, women ani kaadu, everybody is smoking, lot of alcohol. If you go out on weekends and see anywhere in the city, you can see that conspicuously. Maybe not first time, second time kaadu, kani gradually over years it is going to have a impact on your fertility. So all these are correctable or changeable lifestyle things. So దీన్ని రెక్టిఫై చేసుకోవడం at a correct time is important. Infertility వదిలేసి పక్కన పెట్టినా, ఈవెన్ ఫర్ జనరల్ హెల్త్, లాంగ్ టర్మ్ గుడ్ హెల్త్కి యూ నీడ్ టు టేక్ యాక్షన్ ఆన్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్. ఓకే. సో ఇక్కడ చూసిన ఫర్టిలిటీ క్లినిక్స్ ఎంత అయిపోయినాయి, ఇప్పుడు ఎగ్ ఫ్రీజింగ్ కూడా అంత కామన్ అయిపోయింది. సో ఎగ్ ఫ్రీజింగ్ అన్నప్పుడు అది ఒక లైక్ సెక్యూర్డ్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ లాగానా, లేదా ఒక ఇన్సెక్యూరిటీ ఫీల్ తోటి చేస్తున్నారా? I mean, egg freezing is a good treatment. But egg freezing is not like a secure insurance policy అని చెప్పను. At the same time, egg freezing is not a scam also. So you need to understand who needs egg freezing and ఎవరికి హెల్ప్ అవుతుంది, ఎప్పుడు చేయించుకోవాలి అనేది. సో ఎగ్ ఫ్రీజింగ్ ఆర్ ఫర్టిలిటీ ప్రిజర్వేషన్ అంటాము. సో ఇట్స్ నాట్ అన్ ఇన్సూరెన్స్, ఇట్ ఇస్ ప్రిజర్వేషన్. సో ఇనీషియలీ చూస్తే మనము దిస్ ఫర్టిలిటీ ప్రిజర్వేషన్ స్టార్టెడ్ విత్ క్యాన్సర్ ఫ్రీజింగ్. సో క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ ఎవరైతే సర్జరీస్ చేయించుకునే వాళ్ళు చిన్న ఏజ్లోనే, ఆర్ కీమోథెరపీ, రేడియేషన్ తీసుకున్నప్పుడు ఎగ్ కౌంట్, స్పర్మ్ కౌంట్ ఎఫెక్ట్ అవుతాయి.
సో వాళ్ళలో క్యాన్సర్ ఫ్రీజింగ్, ఫర్టిలిటీ ఫ్రీజింగ్ అనేది స్టార్ట్ అయింది. దెన్ గ్రాడ్యువల్లీ వేరే డిసీజెస్కి అండ్ నౌ సోషల్ ఫ్రీజింగ్ అంటాము. సో వాట్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ దీస్ డేస్ ఇస్ సోషల్ ఫ్రీజింగ్. So when you do it for a medical condition or a cancer related condition, it is definitely worth doing. There is no other go about it. But social freezing, I would still say that if you can respect the biological clock, have get married at the correct age, have kids at the correct age, that is the right thing. But then oka person ki andari life okelaga undadu. Everybody have their own unique challenges in life. Somebody might be studying still, they might be in search for a job, or they might not find a right partner at the right time. So if that is the condition, then yeah, you need to consider egg freezing. But egg freezing should be done in your 20s, ideally in your 20s or early 30s. If you come at a late 30 or 40s age and then ask for egg freezing, it is very difficult at this time. That is because, as we have spoken, age perige koddi egg quantity, quality both come down. So we have research which shows that to get one good quality embryo, you may need maybe 10 to 15 oocytes. So when you are young, you might get these number of oocytes in one cycle, or even more number of good quality embryos or eggs. But as age progresses, our same number of embryos, eggs ni create chedaniki, you may need 2-3 cycles of egg freezing or egg pooling. So yeah, you need to understand your life. Idi avasarama leda ani ardham chesukovali. If you think you need it, you need to get it done at a correct age. సో ఐవీఎఫ్ కోసం మీ దగ్గరికి కపుల్స్ వస్తూ ఉంటారు కదా, ఐవీఎఫ్ అన్నప్పుడు వాట్ రియలీ డూ దే అండర్ ఎస్టిమేట్? So the thing they most commonly underestimate is the emotional turmoil that is associated with it. So IVF ki rangane andaru success అయిపోతుంది అనుకుంటారు. It is good to think positively, but at the same time it is important to be realistic also. So వాళ్ళ condition ki, వాళ్ళ age ki, with whatever difficulty they are coming for IVF, realistic ga success rate entundi. Along with that, IVF also involves multiple number of clinic visits, multiple ultrasound scans, injections, and in spite of everything, there is no surety at the end of the treatment. So not 100%. Not 100%. It's never 100%. So that is the difficult part. So it is important to be realistic and practical. So ఒక కపుల్ మీ దగ్గరికి రాకముందు లేకపోతే వచ్చిన తర్వాత కానీ వాళ్ళు రియల్లీ ఇజ్ ఇట్ ఐవీఎఫ్ వాళ్ళకి అవసరమా లేదా అని ఎప్పుడు తెలుసుకోవచ్చు? అండ్ రియల్లీ ఒక్కసారి ఐవీఎఫ్ ఎప్పుడు అవసరం లేదు ఇంకా ఐవీఎఫ్ దే కెన్ స్టాప్ ట్రయింగ్ ఫర్ ఐవీఎఫ్ అని అనుకోవచ్చు? సో ఐవీఎఫ్ అంటే బిఫోర్ ఈవెన్ కమింగ్ ఫర్ ఫర్టిలిటీ ట్రీట్మెంట్, ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ దాట్ బోత్ husband and wife try naturally for pregnancy for at least 1 year if they are relatively healthy under 35 years of age. So once they are post 35 years, or if they have irregular cycles, endometriosis or reduced sperm count, even before 12 months also, 6 months try chesi, if they are not able to conceive, it is worthwhile once going and having a consultation. And after you consult, doctor will do the investigations and the doctor will suggest whatever treatment is required. And based on that, yeah, IVF is not the first step always. So they give you ovulation induction ante eggs baga peragadανiki, they give you treatment. They advise the timed intercourse. Ee time lo intercourse cheste pregnancy better ga untundi. And then there is something called as IUI or artificial insemination. Ivanni chesaka kuda pregnancy veelu padatledu, or if there is a condition like tubes rendu block ayi unnayi where these normal simple treatments will not help, then IVF is the treatment of choice. But when should you stop trying for IVF? That is a good question. So daniki itla set number 3 cycles 4 cycles atlundadu. Whenever you are financially, emotionally getting drained, your relationships are getting affected, your routine life is getting affected, you need to understand that you yourself are the most important one first. True. And the relationships around you. So when these things are taking a hit, then probably it is time to just stop and think once carefully. And
sit together with your spouse and discuss, and also with your doctor. There are many methods these days. Maybe you might require surrogacy, or you may need adoption. There are different ways to look at it, or you may be just happy with what you have in life. So yeah, it's an important question, and it's a very personal question. You need to understand, I mean, based on the situation. I'm glad that you said it very openly. Chala andarki ardhamayetattu. Yes, true. I mean, the society shouldn't dictate what you want in life, or what you should do in your life. You should be able to take that control in your hand and say, now it's enough. I mean, I will lead my life on my own terms. Yeah. So thank you for your insights, ma'am. Thank you so much. Oh, pleasure is mine, Mansa. Thank you. Yeah.